Hi, Assalamualaikum everyone. Teacher Dila here. Today, Teacher Dila will teach you science subject. Our topic for today is kitchen utensils. Kitchen? Do you know what is kitchen? I'm sure that every house or home should have a kitchen. Alright kids, kitchen is a room you always use for cooking or food preparation for your family. Remember, a kitchen should be kept clean. And now, Teacher Dila will bring you to visit my kitchen. In my kitchen, I want to invite you to my cooking session. And the best part is, let's cook together with Teacher Dila. Are you excited, kids? Now, let's start. Alright kids, kitchen utensil can be defined as any tools that is used in the process of cooking or making food in the kitchen. Everything in our kitchen is non-living things and they are made by human. Do you still remember our previous topic about living and non-living things? Okay everyone, kitchen utensils adalah peralatan yang awak gunakan untuk awak memasak. Kalau awak nak potong ayam, apa peralatan yang awak gunakan untuk potong ayam tu? Bolehkah kita potong ayam guna gunting?
boleh ke kita potong ayam atas lantai? Kalau awak nak goreng ayam pula, awak kena guna peralatan apa? Boleh ke kita goreng ayam dalam mangkuk? Kalau awak nak gaul-gaulkan makanan dalam periuk, boleh ke awak gaul makanan dalam periuk tu guna sudu makan? Tak boleh kan? Okey, jom kita sambung lagi. And now, Teacher Dila will bring you to discover the kitchen utensils that you use every day for cooking. Okay, Teacher Dila want you to repeat after me. Here we go. Sekarang, Teacher Dila akan bawa awak semua untuk kita belajar peralatan yang kita gunakan dekat dapur bila kita nak masak. Jom sama-sama belajar. This is fry pan. Repeat, fry pan. We always use to fry eggs, vegetables, and many more. Fry pan ni kita gunakan untuk kita masak telur goreng, kita nak masak sayur goreng. Apa lagi kita boleh masak dalam fry pan ni? Jom fikir sama-sama. Next, pot. Repeat, pot. A pot is a round container with two handles. We use pot to cook soup. Smells good. Selalunya pot ni kita akan masak sup. Kita akan masak lauk-lauk yang berkuah banyak. Siapa suka makan sup kat sini? Next, stove. Stove. A stove is used to cook food by providing heat directly. Be careful, it's hot. Teacher Dila tahu, semua orang mesti ada benda ni dekat rumah kan? Stove ni, dia akan nyalakan api kalau kita buka tombol yang bulat tu. Tapi berhati-hati tahu, jangan main dengan api. Next, spatula. Repeat, spatula. A spatula is used to mix well the foods in frying pan. Also, spatula used to lift and flip the food during cooking, such as fried eggs, fried chicken, and pancake. Okey, spatula ni kita gunakan untuk kita gaul sayur, untuk kita terbalikkan telur goreng yang kita buat. Kalau kita buat telur goreng, selalunya kita akan pusing-pusingkan makanan tu kan? So kita guna spatula ni lah. Next, ladle. Ladle. A ladle are used to dish soups from the pot to the soup bowl. Selalunya kita akan gunakan ladle ni untuk kita sendukkan kuah. Betul tak? Rumah siapa ada ladle ni? Angkat tangan. This is cutting board and kitchen knife. We use the kitchen knife to cut and slice all types of foods. Be careful not to cut yourself. Cutting boards, it's a flat surface that used to chop food. Selalunya kalau kita nak potong sayur, kita nak potong ayam, kita akan gunakan cutting board dengan pisau ni. Tapi jaga-jaga tahu, awak kecil lagi, tak boleh main dengan pisau. This is blender. Blender. A blender is used to mix and blend foods until smooth. Teacher Dila yakin semua rumah mesti ada blender, betul tak? Blender ni dia sangat menyenangkan kerja kita. Kalau awak nak blend makanan, kalau awak nak blend bawang, guna blender ni. This is kettle. Kettle. A kettle is used to boiling water. Siapa pernah tengok kettle ni? Rumah siapa yang masih gunakan kettle ni? Kettle ni function dia adalah untuk kita masak air atas stove. Gunakan api tu. Tapi ada juga kettle yang kita gunakan plug. Kettle elektrik.
Rumah siapa pernah ada kettle elektrik tu? This is pillar. Pillar. A pillar is used to remove the outer layer or the skins of some vegetables and fruits such as potatoes, carrots, apple and many more. Ataupun kita panggil dia pengupas. Pernah guna tak? Pernah tak nampak mama ke, kakak ke gunakan pengupas ni? Pengupas ni function dia untuk kita buang kulit sayuran. Contohnya kentang, carrot, buah apple, buah pear, buah betik. Tapi kena hati-hati tahu sebab pengupas ni pun tajam. This is plate and cutlery. Pinggan dengan sudu garfu. This is jug. Jug. Ingat tak kita pernah belajar tuang air menggunakan jug masa dekat sekolah dulu? Hati-hati tahu, jangan sampai tumpah. This is bowl. Bowl. And cup. Cup. Yay! Superb everyone! Keep it up! Alright kids, cooking can be fun, but our kitchen can be very dangerous place. We also can get injured in our kitchen, so we have to be careful. Walaupun memasak dekat dapur sangat menyeronokkan, tapi kena ingat yang kita boleh juga mendapat bahaya bila berada dekat dapur. Kita boleh terluka, kita boleh terjatuh. Bahaya tahu, jadinya kena berhati-hati. Now, look at this picture. This is the examples of kitchen hazards. Oh no, it's really dangerous for us. What should we do? Cuba awak tengok gambar ni. Kitchen ni sangat bahaya. Ada air dekat lantai. Makanan atas api tu dah berasap. Sampah banyak. Pisau tu bahayanya. Okay, let me tell you how to avoid common kitchen injuries. Sekarang jom teacher Dila beritahu awak macam mana untuk kita jauhkan diri kita daripada bahaya bila kita memasak dekat dapur. The first one is, do not put knife or sharp objects in a sink full of water. Maksudnya, jangan sesekali letakkan pisau ataupun benda tajam dalam sinki yang penuh dengan pinggan mangkuk. Sebab kalau kita cuci pinggan dan kita tak perasan pun pisau tu, jari kita boleh terluka dan berdarah. Sangat bahaya. So kids, please be careful. Second, never put water to a pan or pot with hot oil in it. Maksudnya, kalau tengah goreng ayam dan minyak tu tengah sangat panas, jangan tuang air dalam kuali tu. Sebab minyak tu dia akan meletup dan boleh terpercik dekat muka awak. Sakit dan pedih nanti. Kesian muka awak. Next, please wash your hands before and after handling food. It is important things you can do to prevent food poisoning because if you didn't wash your hands, you will spread the germs in the kitchen. Sebelum awak memasak ataupun pegang barang-barang dekat dapur, awak mesti basuh tangan bersih-bersih. Untuk apa? Untuk matikan kuman yang ada dekat tangan kita. Kalau tak, nanti kuman tu akan masuk dalam makanan kita dan boleh buatkan perut kita sakit dan ceret-beret. Next point, never cook in loose clothes and keep long hair tied back. Loose clothes can come in contact with hot objects and catch fire.
Maksudnya kalau kita memasak dekat dapur guna baju yang besar, lengan baju tu yang panjang sangat, nanti api boleh sambar baju kita dan buatkan baju kita terbakar. Bukan baju je tahu, kalau rambut yang panjang kita tak ikat, rambut tu pun boleh terbakar kena api. Last point is, always keep the kitchen floor clean and safe. Pastikan lantai dapur rumah awak sentiasa bersih, tak ada sisa makanan atas lantai. Kalau lantai kita licin sebab ada air, nanti kita boleh terjatuh dan tergelincir. Kalau lantai kita kotor ada sisa makanan, nanti semut atau lipas dia suka datang dapur kita. Jadi dapur kita akan tercemar lah. Betul tak? So sentiasa bersihkan dapur tau. Good job everyone. Well done. Okay, that's all for today. Thank you for your great efforts, kid. See you again. Assalamualaikum. Bye.